Les doits d'Aïcha tremblant. Pas à cause du froid de cette soirée de novembre à Marseille. C'était à cause de trois petits corps tuels serrés contre sa poitrine. Trois bébés que pleuraient depuis plus d'une heure. Trois regards perdus que cherchant quelque chose tuel et ne savaient pas. Donner. 11 minutes. C'est out ce tuil restait avant que la permanence solidarité quartier nord ni ferme ses portes. Elle n'avait pas prévu ça. Personne n'y prévoit de trouver de triples abandonnés devant la porte d'un immeuble de l'Abre du quartier nord, enrôles dans des lignes trop fines, avec un simple mot griffon, pardonnez-moi. ETCE chiffre étrange NBAS, 3L97. Tu est ce que voulait dire? Aïcha avait frappé à toutes les portes de l'étage. Madame Leroux avait entrouvert et murmure, je n'y veux pas de problèmes. Monsieur Cohn avait fait semblant de ne pas entendre. La concierge? Introuvable. Alors elle s'était retrouvée là, sur ce banc de la place Leverrier, sous le regard de trois hommes en costume que pointaient leurs téléphones vers elle. L'un parlait fort pour son live, regardez les gars en plein centre-ville. Incroyable, non? Elle baissa les. Uit sera les bébés plus fort. Quelque chose se brisa en elle. Pas de la paire. Quelque chose de plus profond, la certitude que sa vie n'y serait plus jamais la même. Un de bébés tous affaiblement. Son petit point s'accrocha au tissu aligné de sa robe. Le deuxième hurla plus fort. Le troisième. Le troisième était trop silencieux. Trop calme. Pourquoi n'y pleurait-elle pas? Elle fouilla dans sa poche, 4 € et 20 centimes. De quoi acteur peut-être un biberon? Peut-être. Mais après? Son lawyer était en retard de 2 mois, son contrat de ménage venait de se terminer, était assez propre. Santé. Madame, vous avez besoin d'aide? La voix venait d'une femme âgée, petite, les cheveux gris en chignon. Elle portait un manteau violet et tenait un sac rempli de pain rassis. Aïcha releva la tête, surprise. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait posé cette question avec sincérité. Ne sais pas, murmura-t-elle, la gorge nouée. La femme s'approcha, observa les trois bébés et soupira. Vous n'y pouvez pas rester ici. La nuit va être glaciale. Elle fouilla dans son sac et sortit un petit carton marqué stylo rouge, solidarité quartier nord. Permanence 18H21H. Alles y vite. ILS ferment don. Elle regarda sa montre. 8 minutes. 8 minutes. Aïcha prit le carton d'une main tremblante et se leva avec difficulté. Les bébés passaient lord. C'était le poids d'une décision qu'elle n'avait pas encore prise, mais que s'imposait. Déjà. Elle fit 3 pas. Pousse s'arrêta net. Son téléphone vibra. Une notification. Pousse 2. Pousse dix. L'un de hommes en costume avait posté la vidéo. En direct. Elle lut la légende et son sang se glauca, Marindine avec triples vols? ETNBAS, Market Agents du Nettoyage. At Groupe Quartier Nord. SES Anciens Patrons. Le Groupe du Voisinage. Elle sentit SES Jams trembler. Mais elle courait. Quand elle arriva devant la permanence, essoufflée, tenant à peine les trois bébés, la porte était entrouverte. Une lumière jaune filtrait encore à travers le battant. Elle allait. Entrez. Mais une voix derrière elle prononça son nom. Aïcha. Elle se retourna lentement. Etc tu elle vite lui coupa le souffle. Aïcha. C'était Fatima. Sa sœur. Celle que n'avait pas répondu à ses appels depuis 3 mois. Celle que lui avait dit, la dernière fois, tu attires toujours les problèmes. Fatima était là, debout près d'une voiture garée en double file, bras croisés, visage ferme. Pas de sourire. Pas de soulagement. Just ce regard tu Aïcha connaissait trop bien, le jugement. Tu est ce que tu fais avec ces bébés? Demanda Fatima d'une voix sèche. Aïcha sentit sa gorge se serrer.
Je les ai trouvés. Abandonnés. Je n'y pouvais pas. Encore? Fatima secoua la tête. Tu n'y peux même pas te occuper de toi-même. Les mots frappant comme de gifles. Aisha sera les triples plus fort contre elle. L'un d'eux commit faiblement. Ils ont besoin d'aide. Maintenant. La permanence vieille ferme. Fatima jeta un coup d'œil à la porte entrouverte, poussa son téléphone. Je n'y peux pas rester. J'ai des choses à faire. Fatima, clte plate. Mes essais se reculent déjà vers ses voitures. Appelle les services sociaux. C'est leur travail, pas le tien. Elle monta, claqua la portière, et demeura sans un regard en arrière. Aisha resta figée. 5 minutes. C'est tout ce que il restait. Elle poussa la porte de la permanence. À l'intérieur, un féminin pull beige rangeait des dossiers dans un carton. Cheveux courts, lunettes rondes, air épouse. Excusez-moi. La femme leva les yeux et son visage changea immédiatement. Mon Dieu. Ce sont des triples? Aisha hocha la tête, incapable de parler. La femme contourna le bureau et s'approcha. Ils sont à vous? Je les ai trouvés. Abandonnés. Un silence. Pousse, vous avez appelé la police? Je voulais d'abord. Il faut signaler ça immédiatement. La femme prit son téléphone. Non. Aisha recula d'un pas. S'ils vont en institution, ils seront séparés. Ils sont si petits. Ils ont besoin de rester ensemble. La femme hésita, le téléphone à la main. Madame, je comprends, mais un note. Laissez-moi un note pour comprendre. Pour chercher la famille. Je n'y peux pas. S'il vous plaît. La voix d'Aisha se brisa. La femme regarda les 3 bébés endormis, pousse Aisha. Elle soupira longuement et posa le téléphone. Un note. Demain matin, vous devrez faire une déclaration. Elle ouvrit un placard et sortit de biberons, du lait en poudre de couches. Vous avez un endroit où dormir? Aisha pensa à son studio sans chauffage, au propriétaire communiqué de l'expulsor. Oui. C'était un mensonge. Quand elle sortit de la permanence, le quartier était plongé dans l'obscurité. Son téléphone vibra encore. 43 notifications. Le post viral avait été partagé 220 fois. Et parmi les commentaires, un message privé d'un numéro inconnu, je sais que sont ces enfants. Rendez-vous demain, 14h, Gare Saint-Charles. Venez seul. Oh vous le regretterez. La nuit fut longue. Aisha passa les heures dans le hall d'un immeuble voisin, assise sur les marches froides, burkant les triples autour de rôle. Le premier s'appellerait Malik, décida-t-il. Le deuxième, Jeunesse. Le troisième, celui qui restait trop silencieux. Serait Samir. Elle leur donna les biberons que la femme lui avait donnés. Malik buvait goulûment. Jeunesse pleurait entre chaque gorgée. Mais Samir refusait. Ses lèvres restant fermes, son regard vague. À l'aise, mon petit. S'il te plaît. Rain. À 4 heures du matin, elle entendit de pas. Un vigile apparat, lampe torche à la main. Madame, vous n'y pouvez pas rester ici. Aisha se leva péniblement, les bébés dans les bras. Je pars. Elle marqua dans les rues vides jusqu'à ce qu'elle trouvait un parc. Un banc sous un lampadaire. Elle s'assit, épuisée, et regarda le ciel. Commencer à pâlir. Le message du numéro inconnu tournait en boucle dans sa tête. Je sais que sont ces enfants. Que pouvait savoir? La mère biologique? Un membre de la famille? Ou quelqu'un de dangereux? À 7 heures, son téléphone sonna. Numéro masque. Elle décroqua en tremblant. Allô? Un voix d'homme, grave, froid. Vous avez lu mon message. Qu'êtes-vous? Quelqu'un que veut récupérer ce que lui appartient.
les bébés ne sont pas des objets. 14 heures. Gare Saint-Charles. Ne soyez pas en retard. Et surtout. Un silence. Ne parlez à personne. Sinon. Vous découvrirez ce qui signifie vraiment 3L97. Il recrocha. Aisha reste figée, le téléphone contre l'oreille. Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine les bruits de la ville que s'y révélait. Samir toussa. Pousse s'étouffa. Non, non, non. Aisha le redressa, tapota son dos. Lou. Bibi cracha un peu de la et respira enfin, mais essa po était trop pale, ses lèvres bleuties. Il fallait un médecin. Maintenant. Mais si elle allait à l'hôpital, on lui poserait des questions. On appellerait la police. On lui enlèverait les triples. Etc. message? Ne parlez à personne. Aisha. Regarda Samir, pousse Malik et Yanis. Trois vis minuscules entre ses mains tremblantes. Elle devait choisir. Vite. À 13h50, elle était devant la gare Saint-Charles, les trois bébés serrés contre elle. Etc. Tu elle vit alors changer tout. Un homme en costume noir descendit les marches. Grand, raised de près, lunettes de soleil. Dans ses mains, un enveloppe craft. Il s'arrêta devant elle. Retira ses lunettes. Et Aisha reconnaît cesu. Et Aisha reconnaît cesu. C'était Karim. L'ancien gestionnaire de l'immeuble où elle avait travaillé 5 ans plus tôt. Celui que elle avait licencié sans prévis quand elle avait demandé un congé pour soigner sa mère mourante. Vous, murmura-t-il, incrédule. Karim sourit froidement. Surprise, n'est-ce pas? Tu est ce que vous voulez? Il tendit l'enveloppe craft. La vérité sur ces enfants. Aisha ne bougeait pas. Dites-moi d'abord que ils sont. Vous ne lisez pas les journaux? Karim sortit son téléphone et lui montra un article. Disparition de triples à Marseille, la police recherche activement. La photo montrait une femme élégante en pleurs, cheveux blonds, bijoux clinquants. Madame Dubois. Épouse d'un promoteur immobilier. Elle pretend qu'on lui a vol ses enfants. Le sang d'Aisha se glauca. Vol? Mais ils étant abandonnés. C'est votre version. Il y avait un mot. Un mot que vous êtes la seule à avoir vu Karim ranger son téléphone. Madame Dubois offre 50 000 euros pour retrouver ses bébés. Intéressant, non? Aisha recula, serrant les triples. Vous voulez les vendre? J'ai vraiment part de la récompense. Et vous voulez éviter la prison. Alors on va faire un échange. Il agita l'enveloppe. Là-dedans, il y a un certificat médical. Antidate prouvant que vous avez trouvé les enfants dans un état critique. De quoi vous couvrir légalement. En échange, vous me donnez les bébés, j'ai les rends à leur mère, on partage la récompense. Tout le monde est content. Sauf les enfants. Quoi? Si leur mère les a vraiment abandonnés. Ils ne sont pas en sécurité avec elle. Karim soupira. Vous êtes pathétique, Aisha. Toujours à jouer les saints. Regardez aussi vous amener. Samir toussa violemment dans ses bras. Ses lèvres étaient encore plus bleues. Il a besoin d'un médecin, dit Aisha, la voix tremblante. Justement. Donnez-les-moi. J'ai les emmènerai à l'hôpital privé de Madame Dubois. Ils auront les meilleurs soins. Aisha regarda les trois visages endormis. Malik. Yanis. Samir. Et-il pensa à ce chiffre sur le mot, 3L97. Vous savez ce que signifie ce code, demanda-t-il soudain. Le visage de Karim se ferma. Quel code? Sur le mot d'abandon, 3L97. Un silence. Trop long. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais Aisha vit la surparler sur son front. Il mentait. Je ne vous donne rien,
did elle en reculant. Vous faites une erreur. Peut-être. Mais si n'y sera pas. La vôtre. Elle tourne les talons et courut vers la foulée de la guerre. Derrière elle, Karim cria, vous avez 24 heures, Aisha. Après, je préviens la police que vous avez kidnappé ces enfants. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous maintenant pour découvrir si tu Aisha vie. Decider, et comment Trois Lamborghini changeront son destin de années plus tard. Aisha ni essayera de courir une fois couchée dans les toilettes d'un centre commercial. Elle s'enferme dans un cabine, s'assit sur le couvercle ferme, et pleure silencieusement pendant que les triples dormant. Contre sa poitrine. 24 heures. Ensuite, Karim la dénoncerait. La police viendrait. On lui prendrait les bébés. Et pire, on elle accuserait de kidnapping. Elle sortit le mot froid de sa poche. Pardonnez-moi. 3L97. Tu est ce code pouvait signifier? Un date? Un lieu? Un nom. De code? Son téléphone vibre. Un nouveau message du numéro masque. Vous avez fait le bon choix en refusant Karim. Mais le danger n'est fait que commencer. Allez au 97 rue Leverrier, appartement 3L. Vous comprendrez tout. Faites vite. Aisha fixa l'écran. 97 rue Leverrier. 3L, le code n'était pas. Un code. C'était une adresse. Elle sortit du centre commercial et prit le bus, les triples caches sous son manteau use. 40 minutes plus tard, elle se tenait devant un immeuble de l'Abre du quartier nord. Exactement celui où elle avait trouvé les bébés. Appartement 3L. Elle monta les escaliers. Le cœur battant. La porte était entr'ouverte. Allô? Pas de réponse. Elle poussa la porte. L'appartement était vide, sauf un matelas par terre, quelques vêtements étaient sur la table de la cuisine, de photos. Aisha s'approcha, tremblante. Les photos montraient une jeune femme noire, maigre, visage marqué par la fatigue. Elle tenait 3 bébés nouveau-nés dans ses bras. Derrière elle, on voyait ce même appartement. Et au dos de l'un de photos, une inscription au stylo bleu, Amina. Mère porteuse pour famille du bois. Paiement refuse après accouchement. Expulsée. Aisha sentit ses jams. Se dérober. Elle s'assit lourdement sur le matelas. Mère porteuse. Les du bois avaient commande des triples. Pousse refuse de payer Amina. L'avait laissé seule, sans ressources, avec 3 bébés dont elle n'avait jamais voulu être la mère permanente. Et Amina avait crack. Elle les avait abandonnés. Mais où était-elle maintenant? Un brute derrière elle. Aisha se retourna d'un bond. Une femme se tenait dans l'encadrement de la porte. Cheveux courts, visage creux, yeux rouges de larmes. Vous êtes venu, dit-elle d'une voix brisée. Amina? La femme hocha la tête. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne savais plus quoi faire. Amina s'assit par terre, dos contre le mur froid, et laissa échapper un sanglot que semblait venir du plus profond d'elle-même. Ses mains tremblantes. Aisha s'assit en face d'elle, les triples endormis contre sa poitrine, et attendit. J'avais 23 ans, commença Amina d'une voix brisée. Étudiante en médecine. Je voulais devenir pédiatre. Mes mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 20 ans plus de famille. Plus d'argent pour les études. Just de dettes. Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main. J'ai vu un annonce sur Internet. Mère porteuse recherchée. Rémunération généreuse. Les Dubois m'ont reçu dans leur villa de Cassis. Madame Dubois m'explique qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a pleuré devant moi. Elle m'a dit que je serais son ange. Aisha sentit sa gorge serrure. Combien ils vous ont promis? 30 000 euros. De quoi finir mes études, recommencer ma vie. J'ai signé le contrat chez leur avocat. Tout semblait légal.
Amina sequa la tête. Jetais naïve. Le contrat stipulate que le paiement serait effectué à la satisfaction du client. Genai pas. Compris CEKCA signifiait vraiment. LSE leva et marque vers la fenêtre sale. Dehors, Marseille brillait sous les lumières de la nuit. La grossesse était difficile. Triplés, c'est rare. Mon corps souffrit. Mais je tenais bon. Pour l'argent. Pour mon avenir. Et le jour de. L'accouchement? Amina ferma les yeux. Monsieur Dubois n'était même pas là. Madame Dubois est venue seule à la maternité. Elle regarde les trois bébés dans leurs berceaux. Et j'ai vu son visage changer. Elle est penchée vers son assistante et a murmure, ils sont beaucoup trop français. Mon mari ne les acceptera jamais. Tu es si et qu'on vient dire à nos amis? Aïcha sentit la colère monter en elle. Elle a dit si devant vous? Non. Mais j'ai entendu. Amina s'y retourna, les yeux rouges. Le lendemain, son avocat est venu. Il m'a dit que le contrat était annulé parce que je n'avais pas respecté les termes implicites. Aucun paiement. Et si j'ai protesté, ils me poursuivraient pour fraude. Mais c'est illégal. Vous croyez que j'avais les moyens de me battre contre leurs avocats? Contre leur argent? Amina redemirement. On aimait mais dehors de la maternité. Avec trois nouveau-nés. Pas de logement. Pas d'argent. Mon propriétaire m'a expulsé 2 jours plus tard. J'ai dormi dans un parc avec eux. J'ai essayé de les later, mais j'ai n'avais rien dans le ventre. Ils pleuraient toute la nuit. Les gens passaient et me regardaient comme si j'étais un monstre. Samir toussa dans les bras d'Aïcha. Amina le regarda avec un douleur infinie. Le troisième. Le plus fragile. Je voyais bien qu'il n'allait pas bien. Et je ne pouvais rien faire. Alors un soir, je craque. Je les ai déposes devant cet immeuble. J'ai écrit CEMOT. J'ai mis l'adresse de cet appartement en code pour que quelqu'un comprenne un jour et je suis parti. Oh, êtes-vous allé? Nulle part. Partout. J'ai vécu dans la rue pendant 2 mois. J'ai voulu mourir. Elle regarda Aïcha. Puis j'ai vu votre photo. Celle que ces hommes ont postée. Vous, sur ce banc, avec mes bébés. Et j'ai vu quelque chose dans vos yeux. Quelque chose que je n'avais jamais eu. De l'amour. Un long silence implit la peace. Aidez-moi à les garder, murmura Aïcha. Je ne peux pas le faire seul. Amina hoka la tête. Je vais vous aider. Mais d'abord, Samira besoin d'un médecin. Maintenant. Elles sortirent dans la nuit froide, 2 femmes brisées portant 3 vies fragiles, marchant vers une clinique gratuite de l'autre côté de la ville, sans savoir si elles arriveraient à temps. 5 ans passeront comme un brouillard de fatigue et de survie. Aïcha vivait dans un studio de 15 mètres carrés à Saint-Antoine, un quartier oublié de Marseille. Le papier peint se décalait. L'humidité tachait les murs. L'hiver, le froid entrait par les fenêtres mal isolées. Mais c'était chez elle. Chez eux. Elle s'est levée à 4 heures du matin pour son premier emploi. Ménage dans un hôtel du Vieux-Port. À 9 heures, elle enchaînait avec de livraisons à vélo pour une application. L'après-midi, elle gardait les enfants de familles riches que ne la regardaient jamais dans les yeux. Le soir, 2 fois par semaine, elle faisait des gardes de nuit dans une maison de retraite aux les résidents elle appellant par le prénom de l'aide-soignante précédente. Elle dormait 4 heures par nuit. Parfois 3. Malik, Yanis et Samir grandissant. À 5 ans, ils allaient à l'école maternelle publique. Malik était le sérieux, celui que posait 1000 questions et retenait chaque réponse. Yanis était le rire,
Celu que faisait de blogs meme quand il ny avait rain en manger au diner. Samir était le silencier, celu que dessinait sur des bouts de papier récupérés et observait tout avec de yeux trop vieux pour son âge. Mais Aïcha vieillissait à vue d'œil. SES. Chevaux grisonnants. Son dos la faisait souffrir. SES mains tremblant de fatigue chronique. Elevate 43 ans et en parasite 60. Sa sœur Fatima innovate jamais dans de nouvelles. Pas un appel. Pas un visite. Rain. Son père, tu elevate appeal en désespoir un soir de Noël. Avait dit, tu es choisi de t'encomber d'enfants que ne sont même pas les tiens. Assume. Iti il avait raccroche. Les voisins la jugient. Madame Ferreira du Duxine disait à que voulait elle entendre, une femme seule avec trois enfants noirs. C'est louche. Monsieur Blanc du quatrième avait. Appelle la police deux fois pour vérifier sa situation. À chaque fois, Aïcha devait montrer ses papiers, expliquer, supplier. Un jeudi soir de novembre, Samir rentra de l'école avec de la fièvre. 40 degrés. Il délirate. Aïcha elimina aux urgences en 40, le portant dans ses bras alors. KSES jams tremblant d'épuisement. Livret de famille, demanda l'infirmière sans lever les yeux. Aïcha sortit les papiers de tutelle temporaire chuamina elevate ad à obtenir. L'infirmière franca les sourcils. CES documents expirant dans 6 semaines. Vous avez entamé de démarches pour la garde définitive? J rendez-vous avec un assistante sociale le mois prochain. Vous avez un avocat? N'ai pas les moyens. Un silence Jean. L'infirmière regarda Aïcha, ses vêtements uses, ses cernes profondes, ses mains abîmées par le travail, et dit doucement, vais. Soigner votre fils. Mais régularise vite votre situation. Sinon. Elle n'a pas besoin de finir sa phrase. Samir fut soigné. Pneumonie légère. Antibiotiques. Repose. Mais Aïcha comprit qu'elle vivait sur du temps empreinte. 2 semaines plus tard, en rentrant de son travail de nuit, elle trouva un lettre glacée sous sa porte. Services sociaux de Marseille. Convocation pour évaluation de situation familiale. Présence obligatoire. Quelqu'un elevate signalé. Probablement Madame Ferreira. Aïcha s'assit par terre dans le couloir sombre, la lettre tremblant entre ses mains, et pleura. Silencieusement pour ne pas réveiller les enfants. Puis elle sentit 3 petites mains sur ses épaules. Malik, Yanis et Samir étaient sortis de la chambre. Pourquoi tu pleures, maman, demanda Malik de sa petite voix sérieuse. Maman. C'était la première fois qu'elle l'appelait comme ça. Aïcha laisse. Sarah contre elle et décida, elle s'y battrait. Jusqu'au dernier souffle. L'évaluation des services sociaux arriva un mardi matin pluvieux. Aïcha avait passé la nuit à nettoyer le studio. Elle avait emprunté de l'argent à Amina pour acheter de la nourriture et remplir le frigo. Elle avait cashless. Factures impayées dans un tiroir. Elle avait habillé les garçons avec leurs meilleurs vêtements, acquis d'occasion, mais propres et repasses. À 10 heures précises, on frappa à la porte. Une femme entra. Taille gris, cheveux tires en chignon strict, tablette électronique à la main, regarde. Freud et professionnel. Elle s'appelait Madame Renard. Bonjour Madame Benali. Je suis ici pour évaluer vos conditions de vie. Elle inspecta tout. Le studio exigu. Le frigo. Le lit unique que partagient Aïcha et les 3 garçons. Les jouets récupérés à la déchetterie. La fenêtre ficherie. Le radiateur que fonctionnait un jour sur 2. Elle prit de notes. Beaucoup de notes. Les enfants dorment avec vous? Oui. N'ai pas les moyens d'un plus grand logement. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Environ 70. 70? Madame Renard leva les. You. Que garde les enfants pendant ces temps?
Un voising quan je travail le soir. Sinon, ils sont à l'école ou à la garderie gratuite. Vos revenus mensuels? 1200 euros environ. Madame Renard nota quelque chose et secoua la tête imperceptiblement. Puis elle s'agenouilla devant les trois garçons. Comment vous appelez? Malik, dit le premier. Yanis, dit le deuxième. Samir, murmura le troisième. Vous êtes heureux ici? Les trois hochèrent la tête vigoureusement. Elle est gentille avec vous? C'est notre maman, dit Malik. Avec fierté. Madame Renard se releva et referma sa tablette. Madame Ben Ali, je dois être honnête. Vos conditions de vie ne répondent pas aux standards minimaux pour l'éducation de trois enfants. Le logement est trop petit. Vos revenus insuffisants. Votre état de santé préoccupant. Mais je les aime. L'amour ne suffit pas. La phrase tombe comme une sentence. Je recommande un placement temporaire en famille d'accueil jusqu'à stabilisation de votre situation financière et résidentielle. Non. Aisha se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas me les prendre. Ils sont ma vie. Madame, comme vous? C'est pour leur bien. Leur bien, c'est d'être avec moi. Les trois garçons se mirent à pleurer. Malik s'accrocha à la jambe d'Aisha. Yanis hurlait. Samir se caché sous la table. Madame Renard recula vers la porte. Je comprends votre détresse, mais ma décision est prise. Vous recevrez une convocation du juge sous 15 jours. Elle sortit. Aisha s'effondra. Son cœur battait trop vite. Sa vision se troublait. Sa respiration se bloquait. Maman! Cria Malik. Mais Aisha ne l'entendait plus. Elle tombait dans un trou noir. Quand elle se réveilla, elle était à l'hôpital. Lumières blanches aveuglantes. Bip régulier d'un moniteur cardiaque. Perfusion dans le bras. Un infirmier se pencha vers elle. Vous êtes réveillé. Vous avez fait un malaise vagal. Épuisement sévère, malnutrition, début de diabète. Vous devez rester ici au moins une semaine. Mais, enfant, ils sont pris en charge par les services sociaux. En sécurité. Aisha voulut hurler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle passa 2 semaines à l'hôpital. 2 semaines de cauchemar où elle ne pensait tuer une chose, Malik, Yanis, Samir. Le jour de sa sortie, Amina vint la chercher. Je suis désolé, dit Amina en la prenant dans ses bras. J'ai tout perdu. Non. Tu n'as rien perdu. On va se battre. ETLs se batteront. Pendant huit mois interminables. Avocats bénévoles. Dossiers administratifs. Rendez-vous avec des juges. Aisha trouva un logement F3 dans un site social. Elle régularise sa santé. Elle garda un seul emploi stable. Et enfin, un jour de mai, le juge prononça garde définitive accordée à Madame Aisha Ben Ali. Aisha recupera Malik, Yanis et Samir à la sortie de l'école. Ils avaient 6 ans maintenant. Et quand elle leur tendit les bras, ils reculeront. Ils ne l'appellant plus maman. 20 ans passeront. Aisha avait 63 ans, mais son corps en paraissait 80. Arthros dans les genoux. Diabète de type 2. Hypertension. Fatigue chronique qui ne partait jamais. Les années de sacrifice avant les de cicatrices invisibles mais profondes. Malik, Yanis et Samir avant 26 ans. Malik était devenu ingénieur en intelligence artificielle dans un start-up à Paris. Sérieux, brillant, Illinois avait obtenu une bourse d'excellence à l'université et n'était jamais revenu vivre à Marseille. Il envoyait de l'argent tous les mois. 300 euros. Mais il en appelait tuer Noël et pour l'aide. Yanis avait monté une entreprise de e-commerce à Lyon.
charismatique, ambiteur Illinois avec commence and vendent de téléphones d'occasion sur Internet et possédait maintenant une société qui employait 15 personnes. Il venait voir Aïcha 2 fois par an. Toujours pressa. Toujours un appel en attente. Samir était reste à Marseille. Mécanicien, Illinois avait ouvert son propre garage dans le quartier nord. Comme, réfléchi, Illinois lycée de livres de philosophie le soir était passé voir Aïcha tous les dimanches. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Une distance. Une question non posée. Ils aimait Aïcha. Mais ils portait aussi un colère sourde, un ressentiment que ils n'arrivaient pas à nommer. Pourquoi avaient-ils grandi pauvres? Pourquoi avaient-ils été retirés à leur mère pendant huit mois? Pourquoi leur vraie mère biologique les avait-elle abandonnés? Un dimanche d'automne, Samir vint déjeuner chez Aïcha. Elle avait préparé son plat préféré, couscous aux légumes. Ils mangent en silence quand Samir dit soudain, Maman Illinois faut qu'on parle. Aïcha leva les yeux. De quoi? De nous. De notre histoire. Il sortit son téléphone et lui montra une photo. J'ai retrouvé dans tes affaires la dernière fois que j'ai rangé ton placard. C'était la photo d'Amina. Celle où elle tenait les 3 bébés nouveau-nés. Le sang d'Aïcha est glauque. Samir. Que est cette femme? Un long silence. Votre mère biologique. Quoi? Samir se leva d'un bond. Tu savais que elle était tu et nous as rendit? Je voulais vous protéger. Nous protéger de quoi? De la vérité? Aïcha ferma les yeux. Acids toi. Je vais tout te raconter. Et elle raconta. Tout. Les du bois. Le contrat de mère porteuse. Le rejet. L'abandon. Amina. Le combat pour les garder. Quand elle eut fini, Samir avait les larmes aux yeux. On a été rejetés parce qu'on était trop français? Oui. Etc gens vivant encore tranquillement quelque part? Je suppose. Samir. Appela immédiatement Malik et jeunesse en visioconférence. Aïcha répéta tout l'histoire. À la fin, jeunesse dit d'une voix froide, on vient les retrouver. Non, dit Aïcha. Laissez tomber. Ils nous doivent quelque chose. Ils ne vous doivent rien. Vous avez une vie. C'est suffisant. Mais. Malik secoua la tête. Maman, avec tout le respect que j'ai dois, ce n'est pas suffisant. Ils nous ont rejetés comme des objets. Il faut que ils sachent qu'on est divinis. Les 3 frères commenceront leurs recherches. En 2 semaines, ils retrouveront les Dubois. Monsieur Dubois avait fait. Faillit après un scandale financier. Ils vivant maintenant dans un appartement modeste à Cassis. Plus de villa. Plus de luxe. Justice est faite, dit jeunesse avec satisfaction. Mais Samir secoua la tête. Non. On doit leur montrer que ils ont eu tort. Vraiment tort. Et les 3 frères feront. Un pacte, réassure. Tellement fort que personne ne pourrait plus jamais les regarder de haut. Quins ans plus tard. Aïcha avait 78 ans elle vivait seule dans un petit appartement social du quartier Sainte-Marguerite. Ses genoux ne lui permettaient plus de descendre les escaliers. Facilement. Son diabète nécessitait 3 injections d'insuline par jour elle avait perdu 20 kilos. Ses mains tremblaient constamment. Les garçons avaient quitté Marseille. Malik vivait à San Francisco. Jeunesse à Dubai. Samir à Lyon. Ils appellant. Parfois. Une fois par mois. Parfois moins. Ils. Envoyant de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais Aïcha le mettait de côté sans y toucher. Elle n'avait jamais su quoi faire de l'argent que ne venait pas de son travail. Les nuits étaient longues. La solitude passait comme un chape de plomb. Aïcha regardait des albums photos jaunes en pleurant. Doucement.
Malik a sept ans Yanis a dix ans Samir a quins ans o etate passe le temps? Un matin de septembre, elle entendit un brut d'or. Des moteurs puissants. Inhabituels dans ce quartier au tout le monde roulait en voiture d'occasion. Elle s'approcha puniblement de la fenêtre. S'appuyant sur sa canne. Trois Lamborghini argentées, roulantes sous le soleil, étant garées devant son immeuble. Les voisins sortant sur leurs balcons, bouche bée. Les enfants courant autour de voitures. Quelqu'un filmait avec son téléphone. Pousse trois hommes descendarant. Costumes sur mesure. Monteurs luxueuses. Mais leurs visages. Aïcha porta la main à sa bouche. Malik. Yanis. Samir. Ils montrant l'escalier. Leurs pas résonnant dans la cage sombre. Ils frapperont à sa porte. Quand Aïcha ouvrit, elle les vit clairement pour la première fois depuis 3 ans Malik avait des cheveux gris aux tempes. Yanis avait pris du poids, l'air prospère. Samir portrait de lunettes maintenant. Étais-tu les trois pleurant? Maman, dit Malik, la voix brisée. Pardon. Pardon d'avoir disparu, ajouta Yanis en s'agenouillant devant elle. Pardon de t'avoir laissé seul alors. Que tu nous es tout don, termina Samir. Aïcha n'y pouvait plus parler. Les larmes coulaient sur ses joues rides. Les voitures, c'est pour me montrer que vous avez réussi? Malik sourit à travers ses larmes. Non. C'est pour te montrer qu'on en est rien oubli. On en est jamais oubli. Yanis. Tendit un enveloppe pace. On a retrouve les du bois. Ils fait fail light a dix ans leur maison a été saisie. On elle raqueté aux en chairs. Il ouvrit l'enveloppe. Un acte de propriété au nom d'Aïcha Ben Ali. Elle est à toi maintenant. Aïcha secoua la tête. Je n'y veux pas de leur maison. Alors on la vendra et on donnera l'argent à des associations que aident les mères porteuses exploitées. En ton nom. Samir prit doucement ses mains tremblantes. Et on n'y part plus. On reste. On a ouvert des bureaux ici, à Marseille. On rentre à la maison. Pour de bon. Murmura. Aïcha. Pour toujours. Ils restaurant ensemble ce jour-là. Ils parleront. Pleurant. Riront. Aïcha leur raconta de histoires de quand ils étaient petits. Use lui racontant leurs vies, leurs réussites, mais surtout leurs regrets. On a passé 15 ans à vouloir prouver quelque chose aux. Du bois, dit Malik. Mais la seule personne à qui on devait vraiment quelque chose, c'était toi. Vous ne devez rien, dit Aïcha. Vous m'avez donné un sens à ma vie. Yanis essuya ses larmes. Les Lamborghini, c'était pour attirer l'attention. Pour que tout le quartier voit qu'on est Venus. Te chercher. Qu'on est fiers de toi. Et qu'on ne te laissera plus jamais seul, ajouta Samir. Aïcha regarda ses trois filles, plus de bébés abandonnés, plus de enfants pauvres, mais de hommes accomplis que revenaient vers elle, et compris que la vraie richesse n'était pas dans les voitures de luxe grise d'or. C'était dans les lignes tu avait tisses avec rien d'autre que son cœur brise et ses mains abîmées par le travail. Parce que parfois, les plus beaux destins naissent de abandons les plus cruels. Et l'amour, même quand il semble insuffisant, finit toujours par triompher.